now? Hello, Michael. Yeah, we can hear you well. Perfectly. Thank you. Michael, how are you? I'm doing very well. I can barely. I gotta remember Great. to click the talk now button, correct? Okay. I think everything is fine. Michael, first of all, we would like to thank you. It's an honor for us to have you online with us. We know you have many work to do right now, so we really appreciate the time you're giving us and our teams. So I Can you don't have to confirm? do anything Yeah. now? You can hear me Well, okay? yeah, we do hear you. Okay, do you hear us? Do I'm you hear me I'm I'm well? coming in behind. Yeah. Oh, okay. Michael, can you confirm us that you hear me pretty well? Well enough, at least? I I can hear you well now. Okay, perfect. So I was thanking you for the time you're giving us. It's an honor for us to have you on the call with us. We have a great team here ready to listen to you. There are several things we would like you to give us your input, your insight about. Just so that you know, we're kind of a mixed team of network marketing leaders and people that come from different backgrounds and that don't know really well network marketing. But as a team, we like to look at opportunities according to certain criteria that we would like you to help us understand at what point GlobalOne meets all those criteria. And those criteria are, for us, that make a good opportunity. First of all, who is the owner of the company and the leadership working with him? That means you and Scott Evans. So when we can start the conference, if you can give us a little bit of insight of who you are, what's your background, so that people get to know you a little better, but also about Scott Evans. We also think that the product is something very important that makes a good or not opportunity. So if you can give us some insight about the products we're going to have with GlobalOne. We also think that the compensation plan can really make a difference, especially when you have a compensation plan where even the new people that get in the team can make money, not only the big leaders. And the last thing is the timing. We know that in business, timing is something that can be phenomenal, and we would like to know, according to you, what is the timing right now with GlobalOne, and what makes you think that GlobalOne might be the best opportunity right now on the market. I just want to take 1 minute to translate what I just asked you in French for our teams, and I'll give the microphone to you. Is it okay? Okay. Donc pour les personnes en français, donc je viens juste de remercier Michael pour le temps qu'il nous accorde. Il faut savoir qu'il est le bras droit de Scott Evans. Il va se présenter lui également. Je lui ai expliqué qu'on était une équipe de personnes avec à la fois des leaders en marketing de réseau, mais également des gens qui étaient plutôt novices dans le marketing de réseau. Et ce qui était important pour nous, c'était que nous, on sait que ce qui fait une bonne opportunité, c'est un ensemble de critères parmi lesquels qui est le patron de la société, le leadership qui bosse avec lui, quels sont les produits du groupe, les plans de rémunération, et est-ce que tout le monde va gagner de l'argent ou seulement les gros leaders, et enfin, quel est le timing aujourd'hui avec l'entreprise et qu'est-ce qui fait selon Michael que GlobalOne est probablement la meilleure opportunité sur le marché. Okay, Michael, I just translated my question in French to our team, so you have the microphone. So just to tell you again, the information, the insight we would like to have from your part is it who you are and who Scott Evans is, to have a little bit more insight on GlobalOne's leadership, the product, the timing, and if you can tell us a little bit more about the compensation plan. Okay. Well, thank you very much. It's a pleasure being here with all of you, and always glad to have France on the team here. Let me give you just a little bit of background on Scott Evans. Scott is the owner of the company. Can you hear me okay? Yeah, we hear you very well. I just need to translate in French. I just need you to give me a couple seconds when you finish your sentences, if it's okay with you. Okay. Okay, because the people
on the conference, they don't speak English, so I need to make a French translation so that they can get the most of it. Donc les amis, juste Michael disait que c'était un plaisir pour lui d'être avec nous sur la conférence et il allait s'apprêter à nous donner quelques informations sur Scott Evans. Ok, Michael, thanks. Scott Evans came up with the concept, some months ago, and we were originally going to do a online auction. Donc ça fait quelque temps que Scott Evans travaillait sur le concept et l'idée de base c'était de faire un site d'enchères en ligne. But due to problems with online auctions, we had to change course because here in the U.S., the government closed down one of our large online auctions. So we didn't feel it was the right thing to do, so we changed course. Donc certaines lois vont un petit peu aujourd'hui en Amérique du Nord à l'encontre des sites de vente aux enchères. En tout cas, il y a un de leurs gros sites de vente aux enchères qui a été fermé par le gouvernement américain, ce qui fait qu'ils ont décidé un petit peu de changer la base du business, ou en tout cas quels étaient leurs axes majeurs de développement. And whenever you change course in a new business startup, it's kind of like turning an aircraft carrier. You don't turn it on a dime. It takes time to get that aircraft carrier turned around. So we've been working diligently to turn the aircraft carrier around and get us in the right direction that we want to go now. Donc, ce qu'explique Michael, c'est que quand il y a, surtout sur un business qui se lance comme GlobalOne, quand il y a un changement d'orientation sur le produit de base, puisqu'à la base c'était censé être un site de vente aux enchères en ligne et les choses ont changé finalement, comme vous le savez, il explique que c'est un petit peu comme bouger un paquebot, ça se fait pas avec un mouvement du bras, ça prend du temps, ça prend des efforts, c'est ce qui fait entre autres qu'il y a eu certains retards par rapport au lancement. Now that we're in the process of getting the aircraft turned around, and it's almost fully turned around, but let me give you a little more background on Scott. Scott's a young businessman. He's owned a few network marketing companies in the past, and he came up with a very unique compensation plan that he has a patent pending on, and it's structured in such a way where 80% of our profits are paid out in the compensation plan, which is truly unique in the MLM industry. Donc ce qu'explique Michael, c'est que donc Scott Evans est un entrepreneur à succès qui a déjà été propriétaire de plusieurs sociétés de marketing de réseau, donc c'est une industrie qu'il connaît très bien et qui là pour le coup avec GlobalOne a créé un concept unique avec un plan de rémunération jamais vu où d'une certaine manière le plan de rémunération se suffit à lui-même pour rémunérer les gens. Avec un brevet qui a été déposé et vraiment un concept tout nouveau. In the beginning, because we were going to do an online auction, we had explosive growth, and literally hundreds of thousands of people came online to join GlobalOne companies, and whenever you have that kind of explosive growth in the beginning, it presents very unique challenges which we have been dealing with and overcoming all of them, but again, it takes time. Donc avec l'idée d'un site de vente aux enchères qui est prévu donc depuis assez longtemps, ça veut dire que l'ouverture des préinscriptions pour GlobalOne est faite depuis assez longtemps. Il y a eu donc des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se sont inscrites très tôt dans le développement du business, donc avec entre guillemets le changement d'axe des produits et le nombre d'inscrits, ça a été beaucoup de travail et des challenges pas évidents à affronter, mais là on arrive au bout de tous les problèmes et les choses vont vraiment dans le bon sens. Okay. Scott has been working 12 and 15-hour days, 7 days a week to make sure everything gets done properly. I mean, we could have, gone ahead and done things a lot quicker, but at some point
it would have cost the distributors. We'd rather take our time and do it right. Donc, il explique que Scott Evans a travaillé 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7, surtout les derniers mois, pour que les choses se passent correctement. Le business aurait pu se lancer plus rapidement, mais avec des erreurs, et ils ont voulu vraiment que les choses se fassent bien. C'est pour ça qu'ils ont pris le temps avant de lancer les choses. Okay, a little bit about my background now, and I'll try and capsulize it. Un petit peu de background maintenant de J Michael. I have over 32 years background in the network marketing industry. In fact, at one time, I was known as one of the godfathers of the industry because of all the work I did back in the early 80s to give birth to this industry. Donc J Michael a plus de 32 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Il a été considéré pendant très longtemps comme un des grands pontes du marketing de réseau par rapport à tout le travail qu'il a fourni pour aider au développement de cette industrie, notamment dans les années 80. I promoted trade shows here in the U.S. for 3 years. We did about 8 trade shows a year, and we brought in the general public. We had hundreds of exhibitors from different companies. We would do seminars and train the general public on network marketing and then present it to them in the trade show. Donc il a créé un peu comme des conférences, un petit peu comme des réunions de marketeurs où on présentait à travers les États-Unis notamment ce qu'était le marketing de réseau, quelles étaient les différentes sociétés de marketing de réseau. Donc il a vraiment aidé et contribué à faire connaître l'industrie, et c'est une industrie qu'il maîtrise, qu'il connaît sur le bout des doigts. And because of my public relations background, whenever we would do a show, I always had extensive media coverage from TV, radio, newspapers. The mayor's office would be at our Friday night banquets. And as a result, we were able to get the word out to hundreds of thousands of people as to, this new industry called network marketing. And I received a number of awards for my public relations efforts and for the efforts in the industry. And ultimately, the National Association came out of my trade shows also. Donc il a aujourd'hui un gros background en relations publiques, ce qui lui a permis d'avoir une couverture médiatique très forte lors des différents shows qu'il a pu faire, justement de présentation du marketing de réseau, pour lequel il a d'ailleurs reçu des prix et des récompenses pour ce qu'il a pu apporter et la promotion qu'il a pu faire de l'industrie du marketing de réseau. After 3 years of doing the trade shows, I moved back into conventional marketing until 1986, when a good friend of mine, John K. Lynch, and I started a training company for the network marketing industry called Millionaires in Motion. I have a background in training, sales training. I used to be a Dale Carnegie trainer. Donc, ce qu'explique J Michael, c'est que suite à sa carrière dans le marketing de réseau, il a monté une boîte de formation qui s'appelait Millionnaires en mouvement, avec un autre monstre du marketing de réseau qui s'appelle John K. Lynch, dont moi d'ailleurs j'ai lu plusieurs bouquins que vous pouvez retrouver. C'est une personne très connue et que donc ils ont eu beaucoup de succès avec ça. We developed a high-intensity 27-hour workshop that was done in a single weekend based on Carnegie principles, and it was highly successful. Donc, Michael est également un des formateurs de Dale Carnegie, pour ceux qui connaissent les formations Dale Carnegie. Donc, c'est un des formateurs en Amérique du Nord. Donc, il a mis en place également des outils de travail et des formations
formation basée sur les principes de Dale Carnegie, qui est là aussi un maître du développement personnel et du comment réussir dans la vie et en affaires. I later sold my interest to my partner, who took the company and built it into an international training company until he passed away about 10 years ago. Donc ils ont ensuite fait avec son associé John Challenge de leur société de formation une société, une multinationale, une société internationale, jusqu'à ce qu'il y ait après une dizaine d'années. Donc son partenaire John Challenge malheureusement est décédé. Later on in the 90s, with another partner of mine, built a very successful publishing company where I had my partner, I booked my partner on 120 TV talk shows, from Oprah to Discovery Channel to Larry King, 6,000 radio talk shows, QVC, etc., etc. Donc derrière, il a monté un autre business à succès avec un autre partenaire et ils ont fait des shows sur plus de 120 chaînes de télé, notamment Discovery Channel pour ceux qui connaissent, le show de Larry King et bien d'autres shows télévisés extrêmement connus aux États-Unis. Donc aujourd'hui, J Michael est quelqu'un qui est capable d'avoir une couverture médiatique très forte et qui est extrêmement connu dans l'industrie du marketing de réseau. Then in the middle 90s, around 95, 96, when the internet came to be, I started doing lead generation for network marketers. And if I would write the copy for their lead generation at that time, using the technology that I had, I was able to generate upwards of 15% response, which today is totally unheard of. I'm sorry, Michael, what is, because English is not my first language, what is a lead generation? Lead generation is where it's like advertising, okay, where we did advertising and the response, like if we put out, say, 1,000 emails, okay, and we used a different technology back then, 15% of those 1,000 would respond. Okay. Okay, good. So lead generation is generating leads for the person's product or service. Okay. Donc d'ailleurs, avec ses connaissances du marketing de réseau, l'industrie de l'Internet qui a évolué, il a mis en place des outils notamment de parrainage en ligne. Alors le son est très mauvais d'un coup. Ok, il est redevenu meilleur. Avec des outils de parrainage en ligne sur lesquels il y a eu des taux de retour assez extraordinaires. Donc encore une fois, tout ce qu'il explique là vraiment montre à quel point il connaît, maîtrise et fait partie depuis le début de l'industrie du marketing de réseau. And for the recent years, I've been doing a lot of consulting in the network marketing arena and in public relations. I do a lot of PR work. Currently, my position here with GlobalOne companies is I am the senior marketing consultant for the company in the area of marketing. Donc J Michael depuis est devenu consultant en marketing de réseau et son rôle justement au sein du groupe GlobalOne, c'est que c'est le consultant senior au niveau du marketing pour le groupe GlobalOne. And now I'll talk a little bit about our current product, which is the Wealth Newsletter. Donc il va tout d'abord nous parler du premier produit de GlobalOne qui est le Element of Wealth, c'est-à-dire les éléments entre guillemets de richesse. The Elements of Wealth is our initial product offering, and it has been developed specifically for GlobalOne companies by a gentleman whose expertise is excellent in the area of finance. Eventually, the newsletter will be in various languages. Currently, it is available in English, but I believe if you use Google Translate, you will be able to translate the newsletter. I'm not sure on all the specifics on that yet.
Okay. Donc le premier produit donc, de GlobalOne est celui que l'on a avec notre inscription, qui en fait est une newsletter qui donne des conseils sur, entre guillemets, la gestion de l'argent et de sa fortune. Ces newsletters font partie d'un programme de formation créé par un monsieur qui a énormément de succès et qui est extrêmement connu dans le domaine de la finance. Et c'est un produit qui a été développé spécialement pour GlobalOne. Okay, talk a little bit about some of the future products. We've got some very unique products coming out. One of them, you'll be able to actually own your own online store with over 30,000 products that you'll be able to sell, and you'll earn commissions on those sales through our compensation plan. Donc pour parler un petit peu des produits qui arrivent, le prochain va être le centre commercial en ligne, c'est-à-dire que chacun aura son propre centre commercial en ligne avec plus de 30 000 produits différents vendus sur lesquels on sera rémunéré grâce au plan de rémunération. We will also have a travel agency, so those who are interested in, having their own travel agency and being able to sell travel, you'll have that, and you'll have your own website with travel on it. You'll be able to sell travel, and again, commissions will be paid through the GlobalOne compensation plan. Donc vous allez également avoir votre propre agence de voyage en ligne, donc vous aurez la possibilité de vendre des voyages ou tout ce qui peut se référer au voyage entre guillemets à toutes les personnes que vous souhaitez, et vous serez commissionné là-dessus également. And then down the road a ways, we've got some very, very unique biological products for the home, which are truly, truly unique, very different. One of the units actually kills mold and mildew in your home just by plugging it into an outlet. We've got some... Sorry. Go ahead. Go ahead. Yeah, thanks. Donc, parmi les produits qui arrivent dans un peu plus longtemps, mais qui vont pas tarder, il va y avoir des produits vraiment uniques, notamment dans le secteur entre guillemets du bio, pour la maison, par exemple des produits qui seraient des produits anti-moisissure, des produits qui n'existent pas encore, ou en branchant une prise, le produit, ça a saturé l'ensemble des moisissures et autres bactéries qu'il peut y avoir dans une pièce au sein d'une maison. We have talked with many different inventors, and we are looking at a number of very, very unique products. We also, looks like we will have a line of nutritional products, so some highly consumable products. Donc il y a eu de nombreuses discussions avec de grands inventeurs afin d'arriver avec des produits vraiment uniques et de très grande qualité qui n'ont pas encore été vus aujourd'hui sur le marché. Il va également y avoir une ligne de produits dans la nutrition, donc de produits nutritionnels, là aussi de haute qualité. And then there are some very exciting products that I'm not really at liberty at this time to talk about, but it falls in the financial area. And from what I've seen so far, it's going to be an exciting situation, and probably everybody will be involved in that. Donc il y a également des produits très excitants, mais dont il n'y a pas vraiment pour l'instant le droit de parler, notamment des produits dans le milieu de la finance, dont il dit qu'on pourrait tous être très très intéressés pour participer à ça. And again, our new products will come on over a period of time. We're not going to overwhelm you by, bringing on 6 new products or services all at once. So as time goes on and everything gets settled down, and, we're sure everything is working properly, we'll bring new products on. Donc il explique que l'idée, effectivement, c'est pas de lancer tous les produits d'un coup, parce que ça peut rendre le business compliqué à la fois pour eux et pour nous, mais vraiment de sortir les produits les uns après les autres. Après chaque sortie de produit, s'assurer que tout se passe bien, que tout aille bien pour tout le monde, et une fois que vraiment tout est OK, à ce moment-là, ils lanceront les produits suivants. Okay, want to talk about timing a little bit right now? Yeah, well, if we can talk a little bit about timing, because we know in business how sometimes timing itself can really make a true difference, and also
if we can talk a little bit about the compensation plan, you can imagine how people have been hearing about the matrix and want to know a little bit more about it. I'm not sure it is something we can see in other compensation plans in other companies. So if you can, help us understand a little bit more the compensation plan without getting into too much details, but just, what is your idea or your personal view with all the experience you have with all the other companies you've seen and the other compensation plan that you've seen, why this one could really make a difference. And again, we have here a team of people that are true leaders in network marketing, but we also have people that have their first experience in network marketing, and it's important for us that even new people can make money with the company, and we both know that a lot of network marketing companies, even if they do their best, it's sometimes mostly the leaders that make money, and the new people don't make that much, even if they make a lot of efforts. So maybe we can first talk about signing, and then if we can have your idea about this compensation plan. Yeah, I won't go too deep into the compensation plan. If you can get on the call tonight, Kathy is going to go into detail on the compensation plan, on the Infinity part of it. So I would highly recommend anybody that can be on that call. I'm not sure what the time difference is, but again, these are always recorded and in the back office for, reviewing later on. Of course, but more of your personal insight, your personal view, like without getting into details, but just, why do you think that this compensation plan is different or better than others? Without giving details, just your personal feeling about it. Well, my personal feeling is, they've spent a lot of time developing this compensation plan, and it's a three-part compensation plan. So initially, we're starting out with Infinity, which is, a forced matrix, which always pays, it pays well. And for the, new person, it's a good thing also. The big thing about this compensation plan is the patent pending Infinity, where, and again, we've been waiting for all the final approvals from our legal department, which we finally got on it, because here in the U.S. we've got to be very, very careful to get all, the legal approvals. But it's a situation where, everybody can get paid who's part of the company. Okay, and by that I mean, you've qualified and, you've joined either at the tin level, the copper level, $10, $25, $50, $75, $100 level. And that spins every 3 days. So every 3 days you're making money. Very, very unique plan. Again, I can't get into detail with it right now because we're just finalizing all the copy and content, but I would highly recommend you be on the call tonight to learn in detail about Infinity. Next week, we'll start talking about the other parts of the plan. And the bonus pool for the founders, again, always a great thing when you've got, a founder's situation and a founder's pool set up. So the bonus pool for the founders who got in early is always an excellent situation, which, I always look for when I look at a compensation plan. Just let me translate, Michael. Donc, comme Michael expliquait, donc, on ne va pas entrer dans trop de détails au niveau du plan de rémunération, ce qui est assez complexe, c'est que notamment, il y a une conférence comme celle de tous les jeudis que fait GlobalOne, qui est enregistrée, qu'on peut réécouter le lendemain dans le back-office, où ils vont rentrer justement dans les détails du plan de rémunération et notamment de Infinity. Donc, vous savez tous, on va commencer par être payé grâce à Infinity, donc à la matrice forcée, qui selon J Michael est une matrice qui peut offrir vraiment un gros potentiel financier. Ce qui lui semble vraiment intéressant aussi, c'est Spin Infinity. Ce sera dans la phase 3 entre guillemets du lancement qu'on aura accès à Spin Infinity
parce qu'ils sont vraiment en train de tout boucler d'un point de vue juridique et légal pour que tout soit vraiment absolument propre et nickel pour qu'on puisse vraiment bosser tranquillement sur le court, le moyen et le long terme. Et selon lui, c'est vraiment Spinfinity qui va faire que 100% des gens vont gagner de l'argent et c'est ce qui est intéressant. Ce que moi je disais, c'est que c'est important pour nous que pas seulement les leaders gagnent de l'argent, parce qu'on a trop vu ça dans d'autres sociétés de marketing de réseau, mais que véritablement, même la dernière personne qui va rentrer dans nos équipes, même celle finalement qui aura fait le moins d'efforts, va quand même avoir la possibilité, de générer des revenus. Et donc ça, c'est une des choses qu'il confirme. Mais il ne veut pas rentrer dans trop de détails du camp de rémunération, puisque ça va être l'objet de la conférence de ce soir pour Infinity et la conférence de la semaine prochaine pour Spinfinity. Yes, Michael. And, I'd like everybody to know that we understand the frustrations that you've been going through over the last couple months. Well, if you can multiply that by 100, those are our frustrations. When you have a situation where you are just so highly successful and you build an organization of a couple 100,000 plus members in such a short period of time, while you're finalizing the compensation plan and trying to get everything tweaked in that, it puts additional stress, because most companies start out with a couple thousand people, and it's very easy for the software to go in and, to check things and make sure everything's right. But when all of a sudden you've got a couple 100,000, it's a whole different world. So, excuse me, we have worked very diligently making sure that when the software functions, that it functions properly. Ce que dit Michael, c'est qu'il comprend tout à fait les frustrations qu'on a pu avoir tous ces dernières semaines avec le lancement qui est retardé, mais il nous dit juste d'imaginer que de revoir nos frustrations à nous et de les multiplier par 100. Et ça, c'est ce à quoi ressemble leur frustration à eux, puisqu'il explique que nous, de notre côté, ça représente des dizaines, des centaines, des milliers de personnes dans nos équipes, mais pour eux, en tant qu'entreprise, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été inscrites dans un laps de temps très court et se retrouver face à cette masse de gens, et avoir un business plan qui fonctionne et pas encore pouvoir le lancer correctement. C'était des frustrations colossales pour eux aussi, en sachant qu'il explique que généralement, quand un business comme ça se lance, il y a quelques milliers de préinscrits, mais jamais quelques centaines de milliers comme là ça a été le cas. Donc voilà, donc leur frustration est très importante à eux aussi, ils comprennent complètement les nôtres, et enfin là on arrive au bout de tout ça et on va pouvoir avancer. Can you give us just your idea about the timing with the company right now? Yeah. I'm sure everybody's gone into their back office here, and they've seen that all of a sudden things are starting to happen. They're able to see, their organization in that. And come Saturday, you should start seeing, your commissions in your e-wallet, which I think everybody will be very happy with. And that will be for the Infinity part of the compensation plan. And that will continue every 3 days. We'll go ahead and show you what you're going to get. 3 days later, it goes into your e-wallet. Phase 3, which Scotty has talked about, where the other website and everything comes up. I don't have an exact date. We're looking at probably somewhere around December 1st or sooner. And I haven't got dates on launching Spinfinity, and the bonus pool is like a monthly thing. So the best thing to do is the conference calls on Tuesday and Thursday is where we update everybody on what's happening on the compensation plan. That's what I would recommend at this point. Okay, I'm going to translate that to the team. Donc, J Michael explique que
Donc au niveau du timing, là tout de suite avec l'entreprise, ce qui va se passer, c'est que dès ce samedi, vous pourrez voir vos premières commissions et dont lui pense que tout le monde sera plutôt content. Ensuite, donc il va y avoir la phase 3 avec, donc à partir de là, on sera payé donc tous les 3 jours avec Infinity. La phase 3 va être lancée, alors ils vont tenter de la lancer aux alentours du 1er décembre. Maintenant, on sait ce qui peut se passer avec les dates, donc on va prendre ça plutôt cool. Donc avec le site internet, pour l'agence de voyage, pour le centre commercial en ligne, etc. Et donc avec le plan de rémunération Infinity. Donc ils vont tenter de lancer ça au plus vite, peut-être le 1er décembre, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais en tout cas ils vont faire de leur mieux. Mais ils conseillent encore une fois vraiment d'être connectés sur les appels du mardi et du jeudi faits par la société, dont nous on tente de vous envoyer par mail la traduction dès le lendemain ou plus tôt. Michael, you know, for a lot of people, knowing that the business, you know, we saw a lot of multi-level marketing companies that were not really here to stay for the long term. You know, that they were kind of short-term companies, especially when it develops on internet more. I mean, than on like with home meetings and stuff. So, what just to kind of reassure those people, what according to you makes GlobalOne not only a short-term or mid-term but a long-term company? Well, I think it's basically, number one, the products that we have coming in the future are going to be, again, very, very hot products. So that's going to, number one, stimulate additional growth. Number two, a lot of companies, like I said before, you know, they start out with a couple thousand, a few thousand people. We're starting out with hundreds of thousands of members. So we've got a very, very strong foundation. And again, it comes with challenges. I mean, from my standpoint, I understand that communication with the field is the most important thing there is. And we're trying to set up systems where, you know, we're getting information to them as soon as possible, as soon as we feel confident that the information we're putting out is good. So for long term, you know, we're already, you know, 3 or 4 years ahead of any other new startup. Let me translate that for the team. Donc la question que je posais à J Michael, je expliquais que on a vu beaucoup de sociétés de marketing de réseau ne pas tenir sur le long terme, mais être des opportunités à court terme, surtout quand il s'agit de business sur Internet. Donc je me demandais qu'est-ce qui selon lui faisait qu'on pouvait aujourd'hui voir GlobalOne comme une opportunité sur le long terme. Et sa réponse c'est qu'il y a 2 raisons entre guillemets majeures, 2 voire 3. La première c'est les produits, parce qu'il a vraiment confiance en un produit qu'on va lancer sur les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, avec des produits de qualité assez extraordinaire et pour la plupart jamais vus encore sur le marché. Également, le deuxième point qui soulève, c'est le fait que la plupart des sociétés de marketing de réseau qui se lancent commencent leur activité avec quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Là, le fait de commencer directement avec plusieurs centaines de milliers de personnes, ça donne des fondations extrêmement fortes avec l'entreprise. Bien sûr, ça s'accompagne de challenges et de difficultés, mais ça vient vraiment avec des fondations très fortes. Et le troisième point qui soulève, c'est qu'au niveau, eux, de leur plan, ils ont 3-4 ans d'avance sur n'importe quelle startup qui peut se créer là sur les prochaines années. Donc pour lui, véritablement, c'est une opportunité qui est là pour le long terme. Michael, I think we already took a lot of your very precious time, and we really appreciate that. Is there anything else you think it's important to add for our French team? Yeah, let me just, end with a couple of things. I have over 40 years business experience. I've been an entrepreneur for over 40 years, over 30 years in the network marketing arena with startups and, companies that are already built and that. And one thing that is true in any business, and I'll use the analogy, it's like an airplane. 80% of the time, the airplane is not on course, and it has to be adjusted back onto course. And it's the same with business. We're not going to go from point A to point B in an exact straight line. We're going to be off course
most of the time we have to adjust and keep coming back. And I understand that's where the frustrations come in with network marketers. And believe me, I understand that we're all very impatient in this industry. But I also understand that when you work hard, you want to be compensated. And nobody understands that better than our CEO, Scott Evans. I mean, he wants to pay you. Believe me, if he could just, push a button and pay everybody right away, we would do it. But, we're dealing with technology. And I've been using computers since 1986. I used to build systems, and I understand when it comes to technology, nothing works perfectly from the start. It always requires tweaking. You're never always on course. So our challenge is always to make sure we get ourselves back on course, and sometimes it takes longer than we wanted to. So I just want to say thank you, and I appreciate everybody's patience, and just hang in there. It's all going to happen when it's supposed to, and hopefully sooner than later. Yes, exactly. So just to translate, donc ce qu'explique J Michael, c'est que lui, il a plus de 40 ans d'expérience en business, en affaires, dans le lancement de start-up, et il a pris un petit peu l'analogie comme un avion qui, quand l'avion part d'un point A pour arriver à un point B, ça arrive parfois qu'il sorte entre guillemets du chemin qu'il avait prévu d'emprunter à la base, et que il y a forcément des réajustements qui se font en cours de route pour tenter au mieux de rester sur le chemin prévu initialement afin d'arriver au point B. Et c'est exactement les choses que nous on va vivre avec un business comme celui-ci, c'est qu'il va y avoir des challenges, il va y avoir des moments difficiles, il va falloir de temps en temps réajuster entre guillemets notre direction ou la course des choses, mais que c'est comme ça que entre guillemets ça fait partie des ingrédients du succès, mais qu'on ne s'inquiète pas que vraiment tout arrive à point, qu'on va tous être payés, que Scott Evans, le premier, est pressé de payer les gens. Il aimerait juste pour appuyer sur un bouton et payer les gens, mais qu'on sait que quand il s'agit d'informatique ou de nouvelles technologies, il y a toujours quelque chose entre guillemets qui ne fonctionne pas ou qu'il faut réajuster par la suite, mais qu'on y arrive véritablement et que tout ce qu'il conseille, c'est aux gens de rester là, rester avec nous, continuer à faire partie de l'entreprise et vous allez voir ce qui va se passer. Michael, thank you so much for your time. Again, we know how hard you guys have been working, and you have all our trust, all our faith, and we're with you. We're one team, and if you need anything from the French team, you'll have our eternal help whenever you ask for it. Okay, here, I'm going to do this for you also. I'm going to give you an email address that you can pass on to them. And if they have any questions, they can go ahead and send it to me. Don't expect immediate response, but if I feel it's a major issue, I'll get back to them. And if you start spamming this email address, I will turn it off. No, of course. Okay? All right. Send it to the letter J, the letter M, as in Michael, so JM, at GlobalOneCompanies.com. Great. Thank you so much, really. Again, I've been working personally with other network marketing companies, and I know how hard it is sometimes to have some of the owners or of the leadership's time. And really, you can't imagine how much we appreciate the time you gave us tonight. It reinforces our will to have success with GlobalOne and to work as hard as we can. So really, thank you for that. We're again all in the same team and ready to rumble. Absolutely, and I'm looking forward to working with the French contingency. I think it's great. And again, I'm here to help in any way I can. And thank you. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you so much. See you. All right. Bye-bye. Donc Michael nous remercie également. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'appréciais vraiment le temps qu'il nous a accordé. Je peux vous garantir que pour avoir d'autres sociétés de marketing de réseau, c'est jamais si évident que ça. En tout cas, au moment d'un lancement d'entreprise, d'avoir un contact comme ça ou une conférence,
avec un des leaders de la société. Il nous a donné son adresse mail en disant que si on avait la moindre question, bien sûr qu'on pouvait lui envoyer un mail. Bien sûr qu'on ne s'attend pas à une réponse immédiate, mais en tout cas, il ferait de son mieux pour y répondre. Donc par rapport à ça, moi je mail. Moi, ce que j'encourageais plutôt pour qu'on fasse les choses proprement, quand vous avez des questions, vous les envoyez à votre upline afin que nous les transmettent et puis qu'on envoie un mail groupé qu'on retransférera à tout le monde afin que tout le monde, bien sûr, ait les réponses aux différentes questions. Voilà, donc en tout cas, les amis, c'est important pour nous ce soir de faire cet appel. Je ne sais pas si Jérôme tient en ligne avec nous. On voulait vous donner l'occasion d'entendre un petit peu d'une des têtes de liste du groupe GlobalOne pour que vous ayez vraiment confiance en ce qui se passe, pour que vous compreniez que c'est pas le moment de relâcher les efforts, mais bien au contraire, de les redoubler plus que jamais. Il est temps de se remettre au parrainage, il est temps de se remettre à bâtir une équipe colossale. Il semblerait vraiment que ce qui va se passer sur les prochaines semaines, prochains mois, va nous revenir comme un boomerang et vraiment dans le sens positif du terme. Donc voilà, peut-être que Jérôme, tu veux rajouter un mot. Oui, si bien sûr. Je voulais remercier Michael. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Tu m'entends, Swan? Oui, on t'entend, oui. Ok, super. Merci à Michael de nous avoir accordé du temps, d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai demandé de venir faire une conférence. Mais bon, vu le retard qu'ils ont eu, ils ont accepté gentiment. Donc après, on aura quand même la présence de Scotty Evans. On a demandé qu'il fasse aussi une intervention dans notre salle. Donc il a accepté, mais ça sera dans un futur proche. Merci à Louis, mon sponsor américain, pour toute son aide. Toute l'information que je vous donne vient tout simplement de Louis ainsi que de notre lignée américaine, en l'occurrence Scott, Keterson et Jen. Merci à Swan pour cette remarquable traduction. J'espère que vous l'avez tous apprécié. Je tiens aussi à vous remercier chacun de vous pour votre travail. Nous avons bâti une équipe très belle depuis le début de notre aventure. Et maintenant, comme Swan l'a dit, nous devons tous retourner au travail et bâtir tout simplement un empire maintenant. Nous sommes au début d'une très belle aventure et ensemble, nous allons avoir du succès. Donc n'oubliez pas, demain, on fera une présentation dans la même salle que d'habitude avec le même code. Elle se fera donc à 19h. Donc là, exceptionnellement pour ce soir, nous avons changé le code. Mais à partir de demain, donc on revient avec le password GlobalOne pour toutes les présentations. Donc on continue à faire les présentations du lundi au vendredi. Un jour à 19h, un jour à 21h. Toujours pareil, dans la joie et dans la bonne humeur. Donc continuez à inviter du monde. Et tout simplement, l'objectif maintenant, c'est de bâtir un empire. Nous sommes dans un timing idéal. Donc allons-y les amis. Allons-y. Travaillons ensemble. Et ensemble, nous aurons du succès. Voilà, Swan, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, tout est bon pour moi. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire, on peut juste à travailler. Et encore une fois, merci à tous et surtout merci à toi, Jérôme, pour faire le relais entre la société et les équipes. Voilà, bonne soirée à tous et on vous dit à demain pour la présentation avec un maximum. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Voilà, à demain pour la présentation et ayez une très bonne soirée avec d'excellents rêves et samedi, n'oubliez pas, c'est jour de paye.